Tu voulais me dire de me méfier. Tu m'as appelé pour ça. Seulement, tu ne m'as pas dit de qui je devais me méfier. Qui est-ce qui me menace? Je ne veux pas te faire de mal, rassure-toi. Je ne voulais pas que tu viennes ici. Hein? Pourquoi tu avais disparu? Parce que tu m'en voulais. Non, non. Je suis sûre que tu voulais te venger de moi. Non, mais pas du tout. Non, tu ne risques rien, je t'assure. Arrête un peu, regarde-moi, allons. Non, laisse-moi m'en aller. Il faut me dire ce que tu as sur le cœur. Tu m'as dit qu'on était tous les deux en danger, je veux savoir pourquoi. Tu serais plus en sécurité si tu étais resté tranquillement chez toi. Oui, peut-être, mais toi... Pourquoi tu t'occupes de moi après tout ce que j'ai dit contre toi? Et j'avoue que ça a été dur. Mais je n'ai rien contre toi. Tu avais des raisons de faire ça. Je crois que tu avais trop peur pour pouvoir agir autrement. C'est pour ça que je t'avais écrit et que je m'étais arrangé pour te voir chez Jade. J'avais peur, moi aussi. J'étais innocent et je ne voulais pas aller en prison. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. Oui, j'étais furieux, bien sûr. En fait, je suis furieux en ce moment. Mais est-ce que je t'ai fait mal, physiquement? Est-ce que j'ai même essayé? Non, mais ça va peut-être arriver. Tu peux te sentir coupable et ça serait normal. Tu m'as joué un sale tour, mais je ne suis pas ici pour ça. Je veux simplement savoir qui est l'homme qui t'a brutalisé pour l'empêcher de recommencer. Allons. Christie. Nick, je ne vois rien, mais si vous l'affirmez, je vais chercher. Non, je vous assure. Non, j'aimerais bien vous voir. D'accord. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites? Je ramasse tous ces jouets qui peuvent vous gêner. Mais non, pas du tout. J'ai dit à Brandon qu'il pouvait s'amuser ici. Vous faites vos bagages? Oui, je pars avec lui. On s'absente quelque temps. Où allez-vous? Je veux sortir de cette maison. Est-ce que mon père est au courant? Pourquoi est-ce qu'il le saurait? De toute façon, il ne me parle plus. Non, Gina, vous ne partirez pas. Kelly, rendez-moi mon sac! Il ne veut pas que vous partiez avec Brandon et vous le savez. Brandon est mon fils. Votre père n'a aucun droit. Vous n'êtes pas très compréhensive. Je croyais que papa avait eu raison de vous épouser, mais ce n'est pas le cas. J'ai tout fait pour votre père. J'ai abandonné ma carrière, j'ai abandonné la vie que quelle je menais. carrière! Vous étiez dactylo! J'ai dirigé cette maison et j'ai dû me bagarrer avec d'insupportables enfants gâtés. Ah oui, vous avez même couché avec l'un d'entre eux. Ce que j'ai fait ne vous regarde pas. Vous ne connaissez pas la situation. Ne me dites pas que vous essayez de vous justifier. Kelly, je suis comme tout le monde, j'ai des désirs, et votre père ne m'approchait plus. Je ne veux pas entendre ça. Parlons plutôt de votre mère et de Lionel. En quoi est-elle différente de moi? Tout le monde ferme les yeux sur ce qu'elle a fait. Je peux vous dire que ça va bientôt changer. Parlons aussi de votre mère et de Channing. Ils couchent ensemble dans mon dos depuis des mois. C'est différent. Mason est votre beau-fils. Nous ne sommes pas parents. Écoutez, Kelly, s'il s'agissait de quelqu'un d'autre, vous n'y verriez pas d'inconvénient. Vos parents peuvent faire n'importe quoi. Vous leur trouvez toujours des excuses. Mais en ce qui me concerne, quoi que je puisse faire, vous le trouvez malhonnête. Mes parents font des bêtises, mais ils ne s'en sortent pas par des mensonges. Oh, Kelly, vos parents mentent depuis une éternité. Je n'ai aucune sympathie pour vous, Gina. Ah, vraiment? C'est dommage parce que j'en ai pour vous. Un jour, vous les verrez enfin tels qu'ils sont. Alors, tu prétends avoir fait une découverte épouvantable sur Sophia cette fois? Bien deviné. Et qui d'autre? Son fils? Ted? Parce que tu as déjà mis le paquet avec Channing. Ça m'est d'ailleurs égal, je refuse catégoriquement de t'écouter. Combien de temps il te faudra pour te fatiguer de tes ridicules révélations? Je me suis trompé souvent. Oui, mais pour quel résultat? Tu m'as monté 1000 fois contre ma famille ou ceux que j'aime, et chaque fois, ça t'est retombé sur le nez. Tu m'as parlé de Channing et de Lindsay, et ça ne change rien pour moi. Mais je ne supporte pas de te voir aussi vindicatif. Cette fois, c'est différent. Oh, ah oui, Sophia. Et ensuite, Eden, Kelly? C'est différent. Ce qui a pu se passer avec Sophia il y a des années ne présente aucun intérêt, je peux te le dire. Peut-être que non.
Mais elle a poussé le bouchon un peu loin. Tout ce que tu peux dire ne changera pas mon amour pour elle. Elle te ment depuis le jour même où tu l'as rencontrée. Mais non. Je connais toute cette histoire, et je lui fais entièrement confiance. Respire un instant et profites-en bien. Parce que la confiance sera finie pour toi. J'ai pensé à vous. Et moi aussi. Mais j'avoue que je ne suis encore sûre de rien. Bon, écoutez, n'essayons pas d'en savoir davantage. Le plus important, c'est que vous vouliez me revoir. Vous vous êtes disputé avec Gina? Oui, j'ai fini par me calmer, Dieu merci. Oh, ça devait pas être grave. Vous savez, cette femme est tyrannique, vous ne le croiriez jamais. Mais vous êtes de taille à vous défendre, oubliez-la. D'accord. D'accord. Bon, alors, vous dites que mon père avait des bouquins sur la photo. Et vous êtes sûr de les avoir vus ici? Ah, ça j'en suis sûr. Je me demande où ils sont, mais vous les trouverez sûrement à la bibliothèque. Oh, j'ai bien pensé, mais à la bibliothèque, vous n'y étiez pas. J'ai des modifications à faire dans les statuts des entreprises Capwell. Il y a quelqu'un? En raison de l'état de santé de Joel Carruthers, le rôle de Jack Lee est joué à partir d'aujourd'hui par Mark Schneider. Bon, d'abord, à l'article 16. En cas de décès du directeur, etc., au paragraphe 1A, la direction sera transmise de plein droit. On supprime au fondé de pouvoir de Brandon Capwell et on met à la place le nom d'Eden Capwell. Au paragraphe C, associez rayez Mason et Gina Capwell et remplacez-les par Sophia Wen Capwell Armonti. À l'article 17, au paragraphe 2A, conseiller juridique du directeur général, rayez Mason Capwell et mettez mon nom. C'est ça, oui. Entrez. Oui, Channing Capwell veut ça cet après-midi, alors vous faites vite, hein. Et n'ayez pas peur, il n'y a rien à craindre. Oui, c'est bien ça. D'accord, envoyez-le par porteur dès que vous aurez fini de le taper. J'attends ici, hein. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Excusez-moi. Vous devez être Kelly. Oui. Et je sais qui vous êtes. Ça me fait plaisir de vous voir, je suis Nick Hartley. Ah oui, très bien, très bien. Mon cousin Jerry vous a causé beaucoup de problèmes, je crois. Toutes mes excuses. Oui, ça, il me semble que j'en suis un peu responsable. Oh, non, non. On a été un peu surpris de vous voir. Eh bien, vous savez, je venais de parler avec votre père et je me promenais dans la maison pour trouver une pièce tranquille où je pourrais appeler ma secrétaire. J'imagine quel effet ça a dû vous faire de me voir. Ah, non, non. En réalité, on s'aperçoit très vite que vous n'êtes pas votre cousin. Oui, eh bien, la plupart des gens ne s'en sont pas aperçus. Vous ne me confondriez pas. Pour commencer, vous êtes nettement plus jeune. C'est exact. Et je suis plus aimable. Tu as l'air secoué, papa. Tu veux un verre? Dépêche-toi de dire ce que tu as à me dire. Pour toi, l'ignorance est un supplice. Ne sois pas trop impatient. Chaque gorgée que je bois de ton whisky m'apporte un moment de répit. Est-ce que tu me chasses toujours? Tu t'arrangeras toujours pour revenir ici. Admets-le, tu ne me laisserais pas partir si je m'en allais sans rien dire. Essaye, on verra. Parce que tu commences à penser à toutes les fois où les amours soi-disant sincères ne l'étaient pas du tout et tu as dit toutes. Ça a commencé il y a longtemps, quand tu as rencontré Sophia pour la première fois. La première fois que tu lui as parlé, sauf erreur. Une rencontre tout à fait fortuite sur la plage, hein? Mais elle n'était pas fortuite. Elle ne l'était pas du tout, papa. Dieu seul sait depuis combien de temps elle traînait sur cette plage, scrutant l'horizon en espérant toujours t'apercevoir. Tu sais que ce n'est pas la première fois que nous parlons et que tu ne me crois pas. Channing, tu vas bien? Gina, remontez là-haut. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit que tu pouvais rester dans la maison à condition que je ne te voie pas. Tu peux le croire ou non. Et c'est non, je suppose. Je m'inquiète encore pour toi. Par malheur. Elle a raison, tu sais. Rien ne se serait passé entre nous si tu l'avais traitée correctement. Ne me reproche pas cette liaison pitoyable. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Je m'en vais, je prends Brandon et je pars. Où allez-vous? Est-ce que ça vous intéresse, vous? Est-ce que Channing va bien? Allez le voir, il est à vous, c'est bien fini pour moi.
Vous lui avez tout répété, n'est-ce pas? Si Channing meurt, vous aurez cette mort sur la conscience. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Je viens de parler avec Augusta et elle m'a dit qu'elle vous avait avoué la vérité sur Channing Jr. Oh, c'est vrai, mais je n'ai rien dit à mon mari. Même après ce qu'il m'a fait, je ne voulais pas lui dire que son fils n'était pas de lui. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? S'il meurt, il a quelque chose de sérieux? Oui, il a quelque chose de plus que sérieux. Il peut mourir à chaque instant. Il est très gravement malade. Il a un anévrisme à la base du cerveau et il a déjà eu 2 attaques, mais heureusement, elles étaient mineures. Oh, mais depuis quand le sait-il? Je ne peux rien affirmer, mais moi, je le sais depuis 5 ou 6 semaines. Il doit éviter toute émotion, tout énervement et aussi tout effort physique. Tout effort? Oh, alors c'est sans doute pour ça qu'il ne venait plus dormir avec moi. Je croyais qu'il ne voulait plus de moi, ni dans son lit, ni ailleurs. Je n'aurais pas cédé à Mason si je l'avais su. Oh mon Dieu, Mason est là. Oui, il est là. Oui. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi elle voulait te rencontrer. Réfléchis, qu'est-ce qu'elle pouvait vouloir? Je ne joue pas aux devinettes. Oh Mason, je vous en prie. Vous arrivez à temps, toutes les deux. Tu te sens bien, chérie? Sophia, laisse-nous, je ne veux pas que tu entendes ça. Oh, mais si, elle va l'entendre. Il a inventé quelques mensonges sur notre passé. Qu'est-ce que tu lui as dit, Mason? Ne t'inquiète pas, le plus beau va arriver. Mason, non. Oh, vous ne savez pas tout. Vous devriez aller au pavillon des invités. Gina, désormais, vous ne serez jamais autre chose qu'une invitée ici. Chérie, remonte t'allonger dans ta chambre, va. Non, Sophia, il essaye de baver sur ton nom comme il l'a fait pour Channing Jr., mais ça ne marchera pas cette fois non plus. Je t'aime, Sophia. Tu te moques pas mal de moi. Et moi qui m'inquiète pour toi. Ne t'occupe pas de lui. Tu m'as volé ma mère. Tu te demandes quelquefois où elle est passée. Tu l'avais écartée pour lui donner une leçon, mais tu avais projeté de la reprendre. Ne ressors pas cette histoire pénible. Elle a franchi cette porte et je n'en ai plus entendu parler. Tu sais pourquoi? N'écoute pas ce qu'il a inventé, je t'en prie. J'ai envoyé des messages à sa famille, à ses amis. J'ai même écrit une demi-douzaine de lettres. Elle n'a jamais reçu ces lettres. Elle a essayé de te téléphoner. Elle t'a écrit, elle aussi. Elle serait revenue à la maison si tu le lui avais demandé. Mais ces lettres étaient interceptées dans la boîte par ta ravissante et gentille future femme. Voyons, c'est ridicule. C'est toi qui m'as volé ma mère, Sophia. Et ça fait toute la différence pour moi. Le soir où elle a franchi cette porte, mon destin a été scellé. Je me rappelle que je pleurais. Elle s'est mise à genoux et elle m'a embrassé en me disant « Sois bien sage ». Et elle est partie. Et j'ai été sage. J'ai été le plus sage des enfants de la ville. Je ne me salissais pas. Je ne parlais jamais avant les grandes personnes. Je faisais toujours exactement ce qu'on me disait. J'ai compris seulement quand il était trop tard que ça t'avait fait croire que j'étais un faible et que tu me méprisais pour ça. Mais j'ai supporté ton mépris et aussi le mépris de Channing. Et les caprices d'Idon parce que je pensais que peut-être un jour, si à force de travail et d'application, je réussissais bien, tu laisserais revenir ma mère à la maison. Et quand Sophia a disparu et qu'on l'a crue morte noyée, ce jour-là, j'ai pensé que j'avais fini de payer. Mais non. Non, c'est toi qui es revenu, pas elle. Et je n'ai plus de nouvelles de ma mère. Oh, peut-être qu'elle sait que tu es ici. Peut-être qu'elle est morte. Peut-être que je ne compte plus pour elle. Ce qui est arrivé à Pamela n'est la faute de personne d'autre. C'est sa faute. Elle a tout fait pour nous évincer. Elle l'a avoué. Mais je ne lui ai jamais dit une chose pareille. Bien sûr que non. Bien sûr que non, puisque je le sais par Augusta. Si elle a fait ce que tu viens de dire, ça remonte à des années. On a fait tous des bêtises. Ces mensonges continuent aujourd'hui. Ça m'est égal, les raisons d'aimer ne s'expliquent pas. Tu veux que je te dise? Ce que j'éprouve pour Sophia, je ne l'éprouvais pas pour Pamela. On verra. Ça suffit, Mason, je t'en prie. Sophia a fait une confession complète, pas à moi, mais à un prêtre, dans une église catholique, quelques jours avant votre mariage. Mason! Alors, pense bien que les renseignements que tu vas obtenir proviennent de la meilleure source. Ils ont suivi la route depuis Sophia jusqu'à Dieu. Jusqu'à toi. Non, je crois qu'Idon et Mason sont plus doués que moi pour les affaires. Non, ils sont stupides, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une chose tout à fait rafraîchissante. À notre époque, les femmes voudraient toutes diriger une grande entreprise. Attendez, je vais ranger ça, ça vous gêne. Oh.
C'est Kelly qui a fait ça. C'est vrai? Si vous voulez voir de bonnes photos, regardez celle de Nick. Ce garçon devrait recevoir le prix de la meilleure photo. Sérieusement. Vous m'impressionnez, félicitations. Merci. Mais c'est très bon, ça, Kelly. Très professionnel. Merci. C'est ce que je lui disais. Et vous avez raison, n'essayez pas de faire une carrière dans le monde des affaires. Non, mais on fait rarement fortune en vendant ses œuvres. Oui, c'est rare. Mais pourquoi ne pas faire un métier en rapport avec les arts? Diriger une galerie, par exemple. Oh, vous croyez? J'aime bien travailler avec des artistes, mais je ne sais pas vendre quelque chose. Mais vous avez sûrement mieux à faire que de parler de ce que je ferais pour gagner ma vie. Mais non, ça m'intéresse. Dans les métiers artistiques, pourquoi ne pas éditer des livres, par exemple? Oh, je ne pense pas être qualifiée. Mais comment le savoir d'avance? Faites au moins un essai. Et si vous ne voulez pas utiliser vos relations familiales, eh bien, je suis bien placé. Excusez-moi. Allô? Oui. Ah oui, merci, Rosa. Il y a un coursier qui vous attend à l'entrée. Il apporte les papiers de votre bureau. Merci, mais j'aimerais que vous m'attendiez, parce que le service d'orientation de Jack Lee est à votre disposition. On voit que c'est un homme habitué à décider. Même si c'est pas lui de le faire. Des bouquins sur l'art. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me semble une bonne occasion. Kelly, vous me paraissez tellement heureuse, tellement rayonnante. C'est parce qu'on passe un moment ensemble où je me fais encore des illusions. C'est un peu présomptueux, mais après tout, vous avez raison. Mais ne rêvez pas trop, monsieur. Regardez ça. Mason, j'aimerais te parler seul à seul. Ça ne prend pas, Sophia. Il ne s'en ira pas avant qu'il ait craché son venin. Laisse-le faire une bonne fois. Je vous en prie, Mason, écoutez-la. Gina, ça m'étonne de vous. Écoutez-la, je vous en prie. Très bien. On peut essayer. Ça peut être amusant. Cece, how are you feeling? I want you to know I had no idea. I never wanted to hurt you like this. Gina, please. I can't handle the two of you at one time. You see, but now I understand. Understand what? Mason, look at it this way. It's your word against mine. He's going to believe me before he believes you. Yeah, I'm sure you're right. Which is why I brought a copy of Channing's blood sample subtyped from the autopsy report. He'll have only to compare it with his own to know who's telling the truth. So deny it. You'll look even worse. I used to feel so loved and wanted. And then it all stopped. I started to wonder why you ever married me. Cece, it hurt so much. What happened with Mason never would have happened if I knew it was your health that was keeping you away from me. Who told you that? How'd you find out? Did you go to Dr. Biddle's? No. Sophia told me. Well, you're not to repeat that ever again. And if this is some kind of a plea for forgiveness, forget it. For your information, my marrying you was the price I had to pay to keep Brandon in this family. Mason, that was more than 20 years ago. I have gone through so much since then. I've changed so much. I regret what I did to Pamela. I really the hell regret. you do, But Sophia. I could undo. You stand there and tell me that you've changed even while you try to manipulate me the way you did him? All right, forget about me. Now, I'm going to tell you something, and I wasn't to tell you, but now I'm going to have to. Your father. Listen to me. Your father is very ill. If you tell him about Channing, please, he's not... Sophia, spare me the rest. And in his fragile condition, the shock might finish him. Is that Yes, that's it. And if you don't believe Good me, then guess. I I don't. But I'm grateful for right, the chance to see your wiles I in don't care. I wash my hands. I will. Now, let's get on with this. What are you two talking about? Nothing that you can't hear. Nothing you're not going to hear. CC, I've gone over that new paperwork you asked for. Everything seems to be in order. All I need is your signature. All right, Jack, fine. I'll be right in. I'm going to bring Sophia and Mason and Gina with me. I want you to explain everything to them, too. All right. I've really got to get back to work. I'd love to stand here turning pages all day, but listen, what are the chances of you and I having dinner tonight? Tonight? Yeah. Well, we talked about having a family dinner kind of thing, but I'm not sure yet. Well, if not tonight, how about this weekend? Well, we'll talk before then.
Kelly. Yeah. I just called a publisher friend of mine. You call Jack. Come on. Don't start yelling at me yet. He wasn't in. But I took the liberty of doing that because I feel that I want to make up for what my rotten cousin interrupted in your life. And if you don't jump up and down too much, and if you don't complain too loudly, I'll see what kind of opening there might be in the publishing company for you. Well, I guess it won't hurt to look into it. I mean, Nick and I were just talking about... Nick? Hang on just 1 minute. Mason, if you don't tell him, I will. So this is something the two of you concocted. I suppose that's the way you spent your intimate moments? All right, what? Tell me what? That Sophia... I thought so. Well, this time when you walk out that door, you're not coming back to harass me. I'm going to get an injunction against you from ever stepping foot in this house or seeing Sophia or me or Brandon ever again. Gina, I give you with my blessing and curse. Jack? Oh, he's in the study. You won't need the injunction. I won't be coming back after today. I had a moment of weakness, but it's over now. You know, it's like the fear of God, fear of the Father, bred into the bone. It's what made me, when I was a child, cry myself to sleep so many nights after I'd been kneeling by my bed, praying that you would die, that a monster would come forth out of the sea and eat you alive. I cried because I thought only a horrible, evil child could wish such a thing. You see, with fathers, nature puts something in us that punishes even the wish to be free. Here I am, my wish come true. The monster has crawled out of the sea, and I have but to give the word, and you'll be eaten alive. I am so sick of your litany of grievances. You work yourself into a frenzy, trying to justify hating me for the miserable person that you've become. You recount every moment of your childhood before you were 10. Well, I am through feeling guilty about your wretched life. No single human being could have done what you ask of me. I'm a man, not a giant. But you tried to be. You've left a swath of trampled bodies behind you as far as the eye can see. But I'm the one holding the sword now. And today's the day I come to power. The evil giant's about to fall from his throne, and his wicked queen will fall with him. Yeah, I knew who it was. It was dark, but not that dark. And even if it was, I still would have known. Well, now how? Was it someone you knew before? You know, when I was on the stand and I was saying all those things about you and Lakin, and how you supposedly came on to me like you couldn't keep your hands off me or something. And the worst part about it is I stood there and I was thinking that you deserved it. No, that's not the worst thing. The worst thing is what happened to you. I'm so sorry. What's wrong with you? I tell you, I almost ruined your life and enjoyed it, and you tell me you're sorry. No. The fact is, you didn't ruin my life, and you didn't enjoy it. I was there, remember? Are you trying to make me hate you? Would that make you feel better? I mean, why are you always trying to make out yourself to be so much worse than you are? I don't know. Now, I think you've been punished enough. Now, does that make me a fool? I mean, does that mean that something's wrong with me there? No, it just means that... I don't know what it means. Except that you're different than any other guy that I've ever met. Then I guess I already knew that. Well, you did what you had to do to survive. Yes. Yes, I did. But I'm still very sorry. I know. So, you gonna be afraid of me anymore? No. Gonna tell me to leave?
No. Good. Good, then we can go to the police together and turn this creep in. No, I can't do that. Why? Ted, don't push me. I can't. Why not? I mean, why do you want to hang out in this empty house when you can have this guy just put away? For how long? Even if they convict him, for what, for 5 years? Then what? Then he'll come looking for me. And it won't be just a rape or a beating. I know him. He'll kill me. All right, look, 5 years, I mean, that's a long time. Now, in the meantime, he'll change. He'll go through some psychiatric help. Now, that's the kind of thinking that gets you in trouble. Some people are just born bad and they don't change. All right, okay, suppose he gets out in 5 years. They'll be watching him. And you'll have some friends that'll be looking out for you. Me, for one. Ted, I'd like to be your friend. It'd be nice. But don't start making promises that you can't keep. I'm not going to even know you in 5 years. Well, why? Because that's just the way it's always worked out for me. Now, wait a minute. Look, I'm here now, aren't I? You think something worse is going to happen than we've already been through? You know something, Christie? The only person you trust is this guy following you, whoever he is. He's the only guy you think you can count on for him to do what he said he will. Now that's a little screwed up. That's backwards. You know, it's always going to be you and him until you take a little gamble there and trust somebody else. Now, might as well be me. Yeah, all right. But there's some things that you don't know. Kelly, honey, please stay. I want you to hear this, too. Jack, would you describe to everyone the changes I had you make today in regards to the business and so forth? All right. These are the amended bylaws of Capwell Industries. Barring Mason entirely, with Eden to become director, and Brandon as co-director when he comes of age. Myself named as legal advisor. Gina Capwell is also dropped as an associate. That isn't fair. This is the new will, leaving Mason and Gina Capwell the sum of $1 each, with the usual language to make clear that this is not an oversight but a deliberate disinheritance. Also, Sophia is now numbered among your beneficiaries. And this is a petition for dissolution of your marriage to Gina Blake DeMott Capwell and request for custody of your adopted son, Brandon. Thank you, Jack. With those over, CC, let me know. Give me a call at the office. Thank you. I'll get to them as soon as I can. Kelly, honey, see Jack out, would you? Yeah, sure did. I'm not surprised you'll take everything away from me and give it to her. But custody of Brandon? Never. I will never let you take him away. Gina, stop it. There's no use tearing up the papers. Jack has copies of them. Relax, Gina. Don't you know we're going to have the last laugh? He won't get custody of Brandon because he won't want it. Didn't hear anything? I was sure I... No, Christie, you're just jumpy. Ted, I really don't think that we should stay here. I mean, if you found me... No, come on. I'm here. My car's right outside. We can leave anytime we want to, but I want you to finish what you were saying. Now, what things don't I know? What? Well, first of all, there was no plan. I mean, when it happened, I wasn't thinking about blaming you. I wasn't thinking about anything. The next thing I knew, I came to, I was in the hospital, all my family was around me, and Cruz Castillo was there. I guess I was saying your name in my sleep, I don't know. But anyway, I came to, and I remember Cruz was asking me who did it. And I remember thinking, did what? I mean, what are they talking about? That's how out of it I was. And then Mary and my mom said, was it Ted? And I remembered you, and I remembered the bracelet and the fight we had because I took it.
stole it. That is what I did. Because I was mad at you for not being the same way you... I'm not blaming anybody. I know. And I said yes. I mean, without even thinking about it, I just said yes, it was Ted. Because I was so mad and so ashamed about what happened that I hated you. And even though I knew it was all my own fault. Well, mostly. Maybe. I don't know. It was pretty insensitive of me not to know how you felt. I mean, I should have just said hell with a bracelet if it was that important to you. And then, by the time I knew what I was doing, it was too late. I had to stick by it. I mean, they were all counting on me, my mom and Mary. For once, they were all there when I needed them, when it really counted. I know what you mean. Must have felt good, huh? No. Because it was just a lie. Still, I know this sounds awful, but I think it was the closest we ever came to being a happy family. I mean, the way happy families are supposed to act when there's some kind of crisis. And I knew if I changed my mind after I sounded so sure it was you, that it would just fall apart. But I still would have done it. Except he was there, and The man who raped you? He was at the hospital? Christie, he came and threatened you at the hospital? I know, I should have just told someone right then. I mean, he should be the one to be afraid, right? Not me, but I can't. I could never do it. Never? Wait a minute here. Are you saying this isn't the first time? He raped you before? When? What happened once before? Twice? I don't even know. Christie, my God! Oh. And I didn't want anything to do with him. Gotta believe me, he made me do this. I didn't want to. Oh. Dad, how much money do you have? Not much. I got some credit cards. Why? Do you have a passport? Yes. Are they like hard to get? Now, I don't think running is the answer. Wait a minute, you didn't tell anybody that you were coming here, right? No. Lakin, that's all. And she wouldn't tell anybody? She wouldn't go to the police? No, I told her not to. I mean, the only person she might tell would be your brother Steve. But he's not going to tell anybody. What's wrong? No, you're right. Running's not going to help. It never does. He always finds me. All right, so whoever this guy is, he's sick. Now, he has to be stopped. So, come with me to the police. Police can't help. I know what I have to do. What? I have to kill him. For a while there, we almost liked each other, didn't we? For a while there, I was back in the will, back on the board of directors. Once again, you've changed my life. Well, I'm about to change yours, Dad. Utterly. Are you sure you're prepared for it? Of course he's not. But what does that matter? Look what he's done to our lives. It's going to rekindle with a vengeance your feud with the Lockridges. It will sunder the bond between you and your beloved Sophia forever. You even overestimate your power to be destructive. Oh, I don't think so. Because you see, a monumental deception has been foisted on you, Dad. On all of us. It flows like tainted blood from the very heart of this house and this family's identity.
It's what kept alive Sophia's feelings for Lionel. That's a lie, Mason. It's what made Channing Sophia's special son. It makes your undisguised adoration of him an outrage that you can never repair or even fathom. It makes Channing's death a study in destiny. And it makes a gruesome mockery of the fact that he was pre-selected at birth to be your namesake, a mirror of you. You've always coveted that name. Not anymore. You've always used it as evidence against me because I slighted you at birth, you being the eldest son. I've told you before, the decision to name Channing after me was Sophia's. That's right. It was. Cece, would you please ask Mason to leave? And Gina too, both of them? Why? We have nothing to fear from Mason. That's what you think. Cece, please don't even ask any questions. Just get that injunction. Get them out of here forever. Please, if you love me, do it for both of us. He's always sounding like he's announcing the end of the world. What was it the last time? Just that Channing had a brief homosexual interlude? Listen to you. A brief interlude? Hey, you make it sound like it was a tune he was whistling to pass the time. Well, maybe he was. Santana was away having Brandon. It's not a cold, Dad. It's not something you catch because it's going around and it lays you up for a few days. But you've started the whitewash in your head already, haven't you? Just like always. Channing's arrogance, you called his self-confidence. His lies and schemes were only peccadillos. When he abandoned his own child and the woman who bore it, that just showed his independent spirit, didn't it? Well, here's something you can't whitewash, Dad. Channing Capwell Jr. wasn't Mason, even... stop it! You don't know what Shut you're up! doing! Sophia. You know what he was going to tell me. Don't you? You're not thinking straight. Yes, I am. Well, you can't kill him. Yeah, I can. I've dreamt it so many times, I know just what to do. Wait, I know what he did to you, and you do have every reason to kill him, but Christie, that is murder. I can't stop him. The law can't stop him only for a few years. There's no other answer. This is like running away from home. You're going to be the one who's going to pay in the end, Christie. I'll be paying anyway. The laws are not infallible, okay? But you're just going to have to take a chance and take this guy to court, and Christie, just be brave. Yes, I will help. Ted, I am being brave. I'm gonna kill him. What? My stepfather always kept a gun in the house. He said it was to protect against burglars. But it really wasn't. It was just to threaten my mom with. Not loaded. It wouldn't have been much of a threat if it wasn't loaded. Sometimes she came home from work late, and he'd accuse her of having affairs. My mother. Can you believe it? I don't know, maybe she was. He used to slap her around with one hand and hold his gun in the other. And I remember looking at it and thinking, I don't know, maybe I saw it in a movie or something. Christie, what is that? I was thinking about telekinetic powers, you know? That's where someone can look at something. Like, say, a book, right? And they can make it do anything they want, like move or catch fire or anything they want. And I remember looking at the gun in his hand and concentrating really hard. And I'd try to make it blow up in his hand. But that's not the way it works in real life. You gotta hold it and point it and
pull the trigger. One fact in particular always struck me as particularly unjust, Dad. The fact that I was your son. What child hasn't dreamed that the people who call themselves his parents are really only imposters? I know I did. I made a religion of it. In biology class, when we learned how to take our own blood types, I checked mine very carefully, but to no avail. What a crashing disappointment to learn that I was really, undeniably, certifiably your son. You know how many times I wish that you weren't my son? You've become a humiliation. It's bad enough that I had to apologize for your public tantrums, your drunken brawls, your sluts calling the office for money. And then I had to buy you a job with the DA just to keep you out of trouble. But then to find you with my wife. It was your own fault. You were never honest with me about anything. Quiet! You wonder why it's been so easy for me to accept Channing's affair with another man? Whatever he was, his pleasures were never so twisted as yours are. Cece, don't. You're going to push him too far. It's all time he heard it. You ever think I dreamed, too, of having a son worthy enough to carry on after me? But to my everlasting shame, disgust, I only have you. Then we're both losers, Dad. And true to form, Channing's the lucky one. Why? Mason? The blood that spilled onto the carpet that night Channing was killed. You can still see the ghost of it there. Mason, stop it! You know what they say, Dad? Blood will tell. And the blood that flowed through Channing's veins never came from you. Well, the face, the golden hair, the eyes, the hands, the bones, only the name. Channing was not your son.